topic curve fitting. This is comes under probability and numerical methods also. We are using the curve fitting. By using the curve, we need to fit the error of the straight line. We have three types. First of all, what is the mathematical definition of the curve fitting? In the mathematical definition, actually curve fitting is it's finding a specific error, means a specific data. For example, it is connecting the dependent and independent variable for the given data, so which has satisfies the data is accuracy or not. We need to find in the curve fitting in simple way. Suppose the equation is linear or it may be quadratic, right? It has to possess the set of variables x and y. Okay, and you need to find the approximate error or approximate error of this, okay, set of those points, so that the depending on the nature, depending on the problem, we are going to find the error here. First of all, in curve fitting we have three types. First one is the straight line, fit a straight line, that is ax plus b. మనకు తెలుసు స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ax plus b. తర్వాత టైప్ 2 వచ్చేసి y is equal to ax to the power of b, and the third one is the second order parabola, that is y is equal to ax square plus bx plus c. Today we are going to discuss fit a straight line. Curve fitting లో straight line ని curve fit a straight line ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలో ఈరోజు చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి డేటా ఎలా ఇస్తారు చూడండి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ బై వన్, నో నీడ్ టు వరీ, బట్ డామ్ షూర్ క్వశ్చన్. వీడియోని ఎండింగ్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, what is the working rule for the straight line? Now we are going to discuss about the straight line. Fit a curve of the straight line అన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ కన్సిడర్ ద సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. మనకు తెలుసు ఫస్ట్ మనం ఏమి XY ద కన్సిడర్ ద సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 1 to n. దీన్ని కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత you need to write the normal equations of the straight line. It is very very important. By using this only we will fit a straight line. This is what the normal equations of the straight line. How we can write it as a plus bx, right? This is a straight line equation. If you multiply, one is any variable, multiply with constant, it will become to what? If you apply the summation, this will summation y. N is any variable, either suppose I'll consider this as 1 into a as it is. Now I'll apply the summation, it will na. Now apply the summation b summation of x, like that we'll get this. And the same after multiply straight line with you'll get already y, right? Then multiply this equation with y, then it will become to xy a summation. This n will change it one variable, will get one variable, because multiply with x, this will change it to a summation x plus x will become to x square, b summation x square. By using these two equations we are going to calculate a and b. Okay, after calculating a and b, then what we have to do? First write a table, find x. We want x, right? We want x, we want x square, we want y, we want xy. Summation of those values, find all these four values. Then after that put those values here, you'll get a and b. Then put that ab in our straight line. This is what? Which gives a best fit of the straight line. Is it clear? Now ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటో సాల్వ్ చేద్దాం. See here, fit a straight line for the following data. ఏమని ఇచ్చారు? Straight line data x is given 6 7 7 8 8 8 9 9 10 and 5 5 4 5 4 and 3 4 3 3. Okay, by using this I need to fit a straight line. What is the straight line equation? First of all, I need to write first the equation of the straight line. The equation of the straight line.
What is a straight line equation? We know that y is equal to what? Ax plus b. This is a straight line equation. And what are the normal equations we have? Normal equations we already discussed just now. Normal equations are, what are that? That is, first one is summation y, one second, summation y is equal to what? Na plus b summation x. Some people are taking a summation x and nb. Don't worry, your wish. A ప్లేస్లో b తీసుకుంటారు, b ప్లేస్లో a, your wish. ఇప్పుడు నేను ఇది ఎలా సమ్మేషన్ ఆఫ్, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది? సమ్మేషన్ xy ఈజ్ a సమ్మేషన్ x ప్లస్ b సమ్మేషన్ x స్క్వేర్. ఓకే, ఇది మన స్ట్రైట్ లైన్ అండి. మనం ఫిట్ చేయాల్సింది ఈ స్ట్రైట్ లైన్. మనకి ఇచ్చినటువంటి నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ వాట్ ఫర్ స్ట్రైట్ లైన్? దీస్ టూ ఆర్ ద నార్మల్ ఈక్వేషన్స్. నౌ for solving this, I need to calculate summation x square and summation xy and summation y, right? నాకు x తెలుసు, y తెలుసు. నేను వీటిని ఎలా సాల్వ్ చేస్తానంటే చూడండి, what is that? Now for that you want x, right? See, చూడండి అమ్మా, నేను ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను? I want x summation, I want y, and one more xy, right? xy, xy, and one second, xy, xy, నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? x స్క్వేర్. చూడండి మనకి ఏమేం కావాలి? సమ్మేషన్ y, సమ్మేషన్ xy, one second. See, xy, xy, x square, because we want y, x, summation xy, summation x square, and summation x. అంటే మనకి 4 కావాలండి. First of all, what are the x values here? 6, 7, 7, 8, 8, 8, 3 times 9, 9, 10. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు x స్క్వేర్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ 36, right? This is 49. Sorry, x square ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఇక్కడ 36, 49, 49, నెక్స్ట్ ఎంత? 64 వస్తుంది. 64, 64, తర్వాత 9 ఎంత? 81, 81, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ 10, 10 tens are 100. ఓకే, వచ్చిందా? నెక్స్ట్ y. వాట్ ఈజ్ అవర్ y? 5, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 3. Then after that, product of these two. What is the value of these two? Come on ma. 6 5s are. This is what? 30. And the next one is what? 35. This is what? 7 4s are 28. Next 8 5s are. This is 40. Next 8 4s are 32. Next 8 3s are 24. Next 9 4s are 36. Next 9 3s are 27. Next 10 3s are. What is the value? 30. Okay. తర్వాత నేనేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత ఐ వాంట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ దిస్, అంటే సమ్మేషన్ ఎక్స్. సమ్మేషన్ ఎక్స్ నాకు ఎంత వస్తుంది అంటే 10, 9, 9, 8. ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ 72. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? కనిపిస్తుందా? ఓ, సమ్మేషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నానండి, కనిపించట్లేదు. సమ్మేషన్ ఎక్స్ నాకు ఎంత వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ 72. సమ్మేషన్ వై విచ్ ఈస్ 36. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ xy 282.
summation x square, that is 588. ఇవి నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ 1 and 2. Put the above values in 1 and 2. 1, 2లో నేను ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నాకు ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ సమ్మేషన్ y ఎంతండి 36 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 72. n is what? n is what? How many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? 9 కాబట్టి ఏమవుతుంది 9a. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ x b, సమ్మేషన్ x b, సమ్మేషన్ x is what? 72 అంటే 72b. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ సమ్మేషన్ xy, సమ్మేషన్ xy is 282 is equal to a summation x. What is summation x here? 70. A summation x, that is, what is our a here? As it is summation x. Summation x is 72, means a 72. And next one is summation x square. Sorry, ఇది xy కదండి, డన్. ఇది a into 72. నెక్స్ట్ ఇది ఏమొస్తుంది b into what? x square. x square is 588. That is 588. That is 588. Okay, which is 588. Next, now I'm going to solve these two. Consider this is 3 and this is 4. Okay, normal, if you solve these two, this is possible? No. For that I need to do one thing. 3 into 8, equation 3 into 8 and minus 3 into 8 and minus 4. It gives what? Equation 3 తో మల్టిప్లై చేయండి. ఈక్వేషన్ 3ని 8తో మల్టిప్లై చేసి అండ్ సాల్వ్ చేస్తే నౌ ఐల్ గెట్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 12a. From here a is equal to minus 0.5, and from 3 it is 72. If you put a in 3, then here if you put a here, it will become to 72 minus 0.5 plus 9b, sorry 9a. No, this is b na, sorry, this is b. Okay, then this will become to 9a is equal to 36. Then from here you need to solve 9b. 9a is equal to 72. Then a is equal to 8. A is equal to what? A plus bx, right? Ax plus b. Okay, now this is a required a and b. Then put here, then y is equal to, what is the value? Minus 8x. This is what? 8x minus 0.5. Take minus out, this is plus. This is the curve, fit a curve. This is our ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వీటి మీద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దామండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వీడియోని ఎండింగ్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది కొంచెం లెంత్ క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేశాను, మీరు కొంచెం సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.